Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Three Hopes. Wir sind hier in der Basis, haben beim letzten Mal ein weiteres Kapitel geschafft. Und bevor wir jetzt auf die Weltkarte hüpfen, haben wir ein paar Unterstützungsgespräche, die wir uns mal ansehen werden. Bitteschön, Film ab. Now, time for a break. Let us concentrate our efforts on rousing conversation. Afterwards, I say we reward ourselves with a gripping training session and crown the evening with a meal well deserving of our ravenous appetites. Is something amiss? I don't know. It feels like you might be leaning a little too hard on the whole giving your all thing. You didn't used to be like this. I know you want to do your best, but it's starting to feel like I can't even relax when I'm with you. Perhaps you are right. I have been feeling rather restless lately. I suppose seeing my father locked away in that dungeon made me feel the need to accomplish something. At times like these, devoting myself fully to what few things I can do is all that keeps me going. Otherwise, I would simply succumb to the reality of how powerless I truly am. The pressure is immense. Now that you mention it, I think I finally know what was feeling off about you. It's that pressure forcing you to keep your guard up, like you're constantly braced for the worst. Take your breaks, for example. It never looks like you're doing anything even resembling relaxing. Dabei sind Pausen ziemlich wichtig. I wouldn't worry about your father, though. I know you'll find the right solution. I appreciate your counsel. I feel as though I have gained some valuable new insight into myself. After all, one can hardly notice the changes they undergo as they happen. It seems partnering with you was the right decision. Your advocacy for maximal effort continues to be an inspiration. Oh, I wasn't really trying to give you advice or anything, and that's definitely not what I'm advocating for. But if what I said helped, then I'm glad I could be there for you. I just hope you can start cutting yourself a little slack. Your future's bright, Ferdinand. A veritable wellspring of advice as always. I am deeply obliged. As long as you're feeling better. I mean, war councils are grim already, but they'd be practically unbearable with you sulking around the place. And really, it was nothing. Just here to help. Nothing? If ever there is a time to give it one's all, it is when expressing gratitude. It seems you could learn something from me as well. And just you watch. I swear on the Iron Name, I will surpass my father in the most stunning fashion. Ich glaube, das hast du schon, Ferdi. Ich glaube, das hast du schon. So, wen haben wir noch? Linhard. Mal gucken, was uns in dem Gespräch erwartet. Sand, rain, river? Is he writing of the weather? Are you all right, Petra? That's quite the noise that just came flying out of your diaphragm. Linhart, perhaps you can be helping me. This letter is giving me much difficulty. A letter, is it? I was under the impression that you had no trouble reading the language of Fodlan. I also had that thought, but this page is not making sense. Can you be reading it for me? What? Oh no, I couldn't. This is a private matter. I mean, I don't even know who it's from. But I cannot be writing back if I do not know what they are saying. Please, do this favor for me. Oh, very well. Let me have a look. Goodness, no wonder you struggled with this. It couldn't be more archaic. Right, well, let me give this a shot. Yon world is endless sand, and I but a parched grain air upon its bosom. Oh beauty,
Was it the western wind which brought thee hither, merciful rain? Soft, my river o'erfloweth. Petra, is this a love letter? That is a possibility, but I do not have certainty. Okay, you definitely should have mentioned that before I started reading this. Well, too late now, I suppose. Indeed. I am blaming the letter. If no one can have understanding of it, the writer is a waster of paper. Well, it's not that I don't understand so much as... Look, let me just give this back to you. You have understanding? You must be teaching me. Oh, very well. The writer is using archaic speech to express his love for you through metaphor. So much so that I would say they have gone and spoiled the whole thing. So he has passion? I am pleased, although I have little knowledge of the letter's writer. Really? From what he's written here, it sounds as if he sees you every day. Also, the letter is absolutely rife with mistakes. Take this passage, for example. I think he mentioned the western wind in an effort to evoke Brigid, but it's actually the southern wind that brings rain. Besides which, the merciful rain is a gift from the goddess. This paramour of yours shouldn't be tossing such sacrilegious comparisons about. And I won't even ask how a grain can be parched, let alone turn into an overflowing river. The words have richness and color. I wish I could be reading them as well as you. Trust me, it's nothing special. Well-crafted writing has layers. This just has apostrophes. So, are you planning to write him back? Naja, was soll man darauf This has antworten? been a most painful lesson of how little I am knowing. I must be reading many books to study the old speech of Fodlan before making my reply. I sure hope she doesn't plan on writing him back in the same style, or they're going to end up talking right past each other. Ich frage mich vielmehr, von wem der Brief überhaupt ist. Aber das werden wir wohl nie erfahren. And that's the situation. Now put your head down and see it done. Leave it to me. I can do this blindfolded. And don't neglect your night training. You'll be a wreck in the morning if you don't put the hours in. What kind of lazy jerk do you take me for? Of course I'd never skip my training. Very good. Well, I must be going. It seems you have a visitor anyway, so farewell. Wait, a visitor? Oh, hey, Petra. Sorry, were you waiting for me? What can I do for you? Der Hass in ihren Augen. Everything all right? You don't look so good. I am well. You have my thanks for your concern. You sure? I can walk you to the infirmary. I think Professor Manuela is in, actually. No, I am well. Do not be troubling yourself. If you say so. I do. Caspar, I was not realizing that your father was visiting. Yeah, he dropped by to talk to Edelgard and some of the others. Guy's so busy he hardly stays in any one place for more than a few hours. I must be remembering that. Oh, you have some business with him? No, not yet. Hey, sorry, but did you need me for something? Huh? Oh, Edelgard is needing you. I was coming to tell you. She appeared quite upset. Her composure was almost lost. Wait, she's mad at me? Oh no, I totally forgot she wanted to see me! Thanks, Petra, you're a lifesaver! One day, I will be having revenge. Leopold von Bergliez, you will be ruining the day you stole my father's life.
Ich sag doch, sie ist sauer. Haben wir noch Supports? Sieht nicht so aus. Gut. Dann kommen wir ja los. Falscher Knopf. Da geht's raus. So, wir könnten theoretisch direkt die Hauptstory weitermachen, aber das wäre langweilig. Und wir haben sowieso eine Nebenquest. Wir haben noch eine Nebenquest. Was haben wir hier? Ach, machen wir die Nebenquests erstmal. Wir haben ja hier sonst nichts Wichtiges. Witzig, obwohl wir hier direkt angrenzen, können wir nicht die Quest machen. Wir müssen erstmal hier an der Seite vorbei. Naja, Nebenquest. Welche machen wir zuerst? Die obere. Macht Sinn. Machen wir immer so. Wir nehmen immer erst die obere. There you are, Hubert. So what's going on? This couldn't wait for a more reasonable hour? You are the last to arrive. But better late than never, I suppose. Ich sehe schon, es ist ein Treffen der Sonnenscheins. I may be late, but I'm also smart enough to smell trouble when it's brewing. And you've definitely got something on the boil. Please illuminate me. How have you come to this conclusion? Because I'm standing here with Jeritza on one side and Petra on the other. And you don't invite people like them along unless you need serious muscle. It saddens me that I am not included in this toughness calculation of yours. Neither fighting or hunting have toughness for me. I am fighting and others are falling. It is a thing of ease. Get on with it. Yes, well, setting the question of toughness aside, your task remains the same. Can you please just get to the point already? I'm gonna doze off if you stretch this intro out any longer. Then I will do just that. I have received information regarding a small-scale raid on Garreg Mach. The raiders in question are the Knights of Seros, but judging by their low numbers, they are not attempting to reclaim the monastery. Rather, their goal is assassination. Specifically, they seek to eliminate Count Varley, the current head of the Southern Church. The Knights. Good. I'll enjoy this. I have knowledge of stopping assassins. Let us be going with all haste. I see why you brought the three of us along now. But still, you've got an entire army at your disposal. Why use so small a force? If we suddenly increase our presence at Garreg Mach, the Knights will realize they have been found out and cancel the raid. But I need them to carry out their plan to the letter, so they might walk right into my trap. They will be like flies to the flame. Not Es sind sure Motten. that's right, but I get what you're going for. Nicht fliegen. Even if the flies are strong, it all ends the same. You both remain as inspiring as ever. Now then, as we will be heading out tomorrow, we had best get our preparations settled quickly. Seeing as you are a long-tenured mercenary of some renown, I will leave the guarding of Count Varley's person to you. Natürlich kriegen wir das Langweilige. Saying that this is not a job which calls for improvisation on your part. Keep him safe and whole. Müssen wir? Do it well. Na gut. I mean, you talk like I'm the world's greatest mercenary, but I'm really just another sellsword. Naja. Mit ein paar Boni. If such is truly the case, why did Her Majesty see fit to elevate you to your current station? Huh. Yeah, okay. Fair point. If you fight with confidence, you will never be losing. I will do what I must. Again, get on with it. Yes, yes, very well. Now, as far as Garreg Mach's current military capability... Sehr schön. Schreit bis zur Tat.
sehen. Und hier ist er. Ich glaube, wir sind sogar gut aufgestellt. Nicht, dass wir viel machen könnten. Why bring me from the monastery and into the outer courtyard? Is this really safe? Ich würde sagen, erstmal. We've got a friend in trouble. Also in Schwierigkeiten ist er jetzt nicht unbedingt, aber. Perfectly so, provided you remain close. Hey! What's happening? It's the church. They've come for me. Strange. We had no reports of any excursions. Well, no matter. Our target is Count Varley. Guten Tag, wir müssen hier mal durch. Ich hoffe, das macht keine Umstände. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. So, bitteschön. Oh, da ist ja noch einer. Without saying, but for now, we need Count Varley. Do not let any harm come to the man. Oh, wo ist der andere? Hier war doch noch einer. Oh. Kommen die einfach von der Seite. Was glauben die, wer sie sind? So, jetzt ist ja Feierabend. Hier sind ja immer noch welche. So. As bishop, he gave legitimacy to a course of action. An action that carried great weight with adherents of the faith. Wie sieht's hier aus? Ey, komm mal her. This is our best chance to eliminate this false bishop. So. We must succeed. Sollte mal weitergehen. Wow. Oh, perfekt ausgewichen. Das war Zufall. Und Glück. Aber vor allen Dingen war es Skill. Da brauchen wir mehr auf die Nerven zu gehen. So. Können wir den hier gleich auch noch mitnehmen? Ey, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Oh, falsche Richtung. Aber gibt's dich auch in Tod? Geht doch. Ist ja noch einer. Wo kommen die denn alle her? Gibt's hier irgendwo ein Nest? Ja. You're pretty good at this, Petra. So you've really never been a bodyguard before? I have only ever guarded my own body. Take a breather. In Bridget, we had raids and assassins every day. I had to be learning with much quickness. Oh, wow. Klingt nach einem sehr unsicheren Ort. Hier habe ich gerade noch einen Festungsritter gesehen. Da ist er. Auf ihn! Na, wir haben die Leiste fast. Was war jetzt? Naja, er ist eh fast tot. Oh, jetzt sind wir schon ganz schön vorangekommen. Während wir uns hier vergnügt haben. So. Das könnt ihr gleich nochmal haben. Tada. Wow.
Gehen ja noch. So. Ihr seid ein bisschen zurückgefallen. Ihr könnt euch darum kümmern. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. So, waren das alle? Sieht gut aus. Wo ist der hin? Und da oben ist er. Is this all the knights could muster? This small raiding party. Likely they sent only what they could afford to lose. Still, I doubt that was the last. Naja, wenn die sonst nicht zu bieten haben, machen wir hier erstmal weiter. So. Und wieder. Diese Schützen wissen auch nicht, wann genug ist. Den können wir auch noch mal mitnehmen. Und hurra. So, der ist da und können wir uns hier ein bisschen vergnügen. Ich sehe nichts. Egal, einfach weiter drücken. So, ich glaube, der ist tot. Aber hat ihr nicht den Befehl, die auszuradieren? Wir müssen ihn mal kurz ein bisschen aufräumen. Ich sehe schon, wir müssen das hier selbst erledigen. Au! So, dann nochmal. Ist jetzt hier Ruhe? Gut. So, mit euch bin ich auch noch nicht fertig. Das ist eine wunderschöne Wand. Die zwei macht das schon. Naja, wir prügeln uns ja erstmal weiter durch. Die zwei machen das schon. Oh, hallo Shamir. Hallo Cathrine. Das klingt gefährlich. Jeritza ist da frei. Du kannst schon mal zu Cathrine gehen, da bist du im Vorteil gegen. Oh, die gehören ja zu uns. Oh, Shamir kommt, glaube ich, hier. Kümmern wir uns um die. Hey, komm her! Wenn hier jemand stirbt, dann nicht wir. Nicht, wenn wir dich zuerst töten. Oh.
You ready? Die kriegt gleich mal die doppelte Ladung ab. Ich bin mir sicher, das wird ihr schmecken. Ja. I failed. Das war schon. Das war eine kurze Mission. That's it! I'm going back inside and never setting foot outside the monastery again. I see where Bernadetta gets it from. Still, Er sieht so klein aus. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir auf dem Pferd sitzen. Na, wir haben mal wieder zu wenig Leute getötet. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass der Doppelangriff Shamir mit einem Schlag erledigt. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Naja, Hauptsache wir haben es geschafft. Das macht mich schon glücklich. We finished the cleanup and inspection of the walls, sir. We also cleared out the Knights of Seros's base at the foot of Garrick Mach. The enemy has been routed and is now engaged in a full retreat. Well done. That should keep us secure for the time being. Still, you will want to remain vigilant, Count. But you just said we are secure. True. I do not expect our enemy to launch any military offenses in the near future. Aber? But if not military, of course. Was wollen die machen? The rest of us in on your little secret? I mean only that the enemy will not soon attack using pure military might. However, I fully expect them to continue making attempts on Count Varley via less virtuous means. Na, das hättest du auch gleich sagen können. Themselves as merchants or the like, and then driving a blade between his ribs, for example. I shudder to think of those zealots out for my blood. I entreat you to protect me, Baron Barnabas. After all, I won't always have the Minister of the Imperial Household here to save me. The war has reached a critical stage, and his wisdom will soon be needed elsewhere. As steward of Garrick Mach, my life is in your hands. I will do what I can, of course. To start, I want you to confirm the identity of every single person entering and leaving the monastery. Die hinter ihm sieht schon aus, als hätte sie keinen Bock mehr. The gatekeeper must hear of these new attempts on my life and ensure he keeps his watch most keen. That one is far too casual for my liking. Hat halt nicht unseren Torwächter. Well, enough of this. I must be off. Of course, Count Varley. Weird guy, huh? Stronger than he looks, though not inclined to fight. He has reminded me of certain woodland creatures. Though he is a fighter of much weakness, he has a talent for remaining alive. When you put it like that, he comes off like some sort of mastermind. But I guess all Imperial nobles are crafty in some way or another. Crafty, is it? Sure. I mean, the two of you are nobles, and I'd say you're as cunning as they come. Yes, Hubert and Jeritza are both nobles full of cleverness. Don't forget to include yourself among that number. After all, I specifically selected the craftiest soldiers I could think of for this mission. When the enemy is neck-deep in skullduggery, I need soldiers who are adept at thinking on their feet. Tja, danke. You think I'm like you? Really? That's great. Only a jest, I assure you. But since it clearly pleases you so, I must admit there was some truth behind it. Good.
Glad we got that settled. I tire of this. Farewell. He sure knows how to make an exit. We should be going as well. It lacks wisdom to be far from the base for too long. Da But hat sie if nicht you wish to be Unrecht. joining me for a small hunt, we will be passing through woodlands on the way back. Sure, if it's on the way. This is filling Noch me mehr with Tod und happiness. Gewalt. We will be landing a nice catch, then return home. Maybe a bear or a boar. Yeah, that's not really what I'd call a small hunt. Petra? Hey, wait up! It seems we truly are a crafty group after all. Still, facing Cathrine and Shamir time and again is a great burden to bear. But I must shoulder it if I am to protect Her Majesty. So viel dazu. Naja, haben wir die Nebenquest wenigstens geschafft. Ich will nicht leider zurück. Gespräche haben wir nicht. Gut. Dann machen wir ja an der Stelle hier eine kurze Pause. Ich weiß, ist ein bisschen kürzer als sonst, aber... Weil wir könnten ja eigentlich so eine kurze Mission noch eben machen. Das sollte noch drin sein. Die sind ja nicht sehr lang. Dann kommen wir auf unsere 45 Minuten. Und dann passt das schon. Ja, hier nehmen wir die Truppe einfach wieder mit. Das passt schon. The fight starts now. Sehen wir inzwischen sogar mal einen Loading Screen. Der wird nämlich, also dieses Laden wird normalerweise vom Menü verdeckt. I'll do what I've gotta do. So, bringen wir uns hier mal kurz durch. I will ensure that what needs to be done is done. Forward march! And don't let me catch you lagging behind! Showtime, loves. Shall we be off? Au, 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 au! Oh, wow. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Begin. Und du gehst dahin. Wir kämpfen hier schon gerade gegen einen. So. Dann können wir zu dem hier weitergehen. Petra ist noch nicht da. So, den hätten wir auch. Weiter zum nächsten. Ich hätte mal dunkle Spieße einpacken sollen. Das hat ihn gar nicht getroffen. Naja. Nächster. Take a breather. I'm sorry. We weren't strong enough. Perhaps this will shift the situation in our favor. Den nehmen wir auch noch mit. Not a problem. Ab zum nächsten. Is it my turn? It's no use. We can't gain any. Und dann geht's hier weiter. We did it. Falsche Richtung. So. Und den nehmen wir auch noch mit, weil wir es können. Nach dem Level Up. For Bridget, I find strength to carry on. Das ist ein ordentliches Level Up. All done. What is the next order? Hey, kommst du her? So. Begin. Oh, da ist aber ganz schön was los unten. The Sky Spirit watches over me. Du kümmerst dich um den. Use this stronghold well. So, dann können wir auch abrücken. Gehen wir da mal mit hin. Stand back. Knowing when to retreat is a vital strategy. Oh, hallo Sven, was machst du denn hier?
this? Bereit wofür? I take no pleasure in this fight, and neither will you. Be gone! Right then. Let us go to work. So, du gehst jetzt zur Scharfschützen. I will see my duty done. Begin. Kannst du mal mithelfen? My turn. Oh, hi. Warte mal ein bisschen kurz auf. Ach, wir haben gar keinen Fehler unten, ne? Du warst ja auf dem Weg dahin. The Sky Spirit, what? Are you prepared? Oh Junge, das auch noch. Gehen wir uns mit Zwei mal ein bisschen prügeln. Hi du. So, das war die. Gibt das überhaupt? Hey, wo sind meine dunklen Spieße, die ich gerade eingesetzt habe? Einen haben wir. So. No point dying here for nothing. I better fall back. Sorry, but this is war. Guten Tag. Though yours is indeed a power beyond me, I feel no mercy. Petra hat Schwierigkeiten. Ja, Petra hat Schwierigkeiten. Starting the mission. Is that an Not a problem. Ja, das ist ein Befehl. Ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, aber es ist einer. Das war knapp. Und das mit einem Fingerschnippen. Ich wollte gerade sagen, gibt's dir auch mal einen Tod? Meine Güte, war das nervig. Das war jetzt ein bisschen zu viel Schaden, da wäre Hubert fast gestorben. Aber es hat für den S-Rang gereicht. Oh, Hubert ist erst auf 29. Vielleicht sollte ich dir mal ein paar EP geben. Wobei, eigentlich sind die anderen drei nur zu hoch gelevelt. Das ist es eigentlich mehr. Oh, Schiffslager ist schon wieder voll. Manchmal glaube ich, das Spiel macht das wirklich nur, um mich zu ärgern. Genau wie das mit der Cutscene hier. Can you believe this, Gwendol? We've waited what feels like decades, and still no Imperial army. What is the Emperor thinking? She promised to protect us. Calm yourself, my lord. They will come. We've received reports of a large army forming to the south of Aryan Road. They will scatter this siege to the wind. I have no doubt of that. They had better. It's her promises that swayed me into betraying the kingdom in the first place. I didn't do this just so my lands could be leveled by the King of Fargus's fiery wrath. The Silver Maiden will keep us safe. She yields to no invader. Viscount Elidor and Count Duval have both sent messages, imploring me to surrender for the sake of my people. Yes, perhaps it's not too late. I can lure the Imperial army in and kill them, then beg the king for mercy.
My lord. Lenato, you fool. Your rashness is to blame for all of this. This is no time to go soft, my lord. Turning our coats a second time would be abominable. One betrayal can be explained away with the right sort of excuse, but a second? A second paints the lot of us as feckless curs. Ugh. Then what would you have me do? Gwendol, you tell me. Command it, my lord, and I will gladly go to my grave. You, however, must not. Yet unless you have fought life and limb for your people, you cannot surrender with honor intact. Anything less would earn you the people's scorn, just as it did your ancestors. Ha! Ha ha ha! Yes, of course. It certainly would not do to forget that roe blood is stained with treachery. Well, so be it. A weather vane must go with the wind, and a born traitor must finish the sedition he started. Wise words, my lord. Your people will thank you for this course of action. Ist wirklich ein Fähnchen im Wind. So, was haben wir hier? Ach. Immer diese Höhlen. Da ist Happy. Ihr wisst ja, in solchen Höhlen lauern gerne mal ein paar Münsterchen. So, mal kurz durchtrennen. Kriegen wir hin. Und ich erst. Ich hätte ein bisschen warten sollen. Kurz positionieren. Soll ja auch sitzen, der Angriff. So. Hier ist sauber. Gehst du schon dahin? Du gehst mal hier hoch, da bist du, glaube ich, besser aufgehoben. Einfach geradeaus weiter. Du kriegst das ja nicht, glaube an dich. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Guten Tag. Oh, das war der falsche. Mein Fehler. Da. Da ist sie auch schon, die Dämonenbestie. Ich wusste, dass sie kommt. Auf manche Dinge ist eben Verlass. Wo soll es da hingehen? Und wir übernehmen das hier für dich. Wo ist der? Oh, Hallöchen. Willst du auch? Gegen die ist Edelgard sogar ein Vorteil. Im Gegensatz zu den Weibern. Da macht die Axttechnik noch ein bisschen mehr Schaden. Oh, der ist noch mit reingeflogen. Sehr schön. Die viel mehr. Ach, stimmt. Wo waren wir? Dämonenbestie. Verstehe. Wie war das? 1, 2, 3. Das war Licht. Und das ist Wind. 1,
2. Okay, das heißt. 1, 2 und. 1, 2 und. Au. Au. Au, dass die uns auch immer trifft mit ihren Attacken. Blödes Vieh. Oh, wir hätten das Ding gar nicht draußen. So, nimm das. Tada! Zeit für ein Foto. Ja, das Itemlager ist mal wieder voll. Upsi-bupsi. Naja, so kriegt man auch Geld. Jedenfalls, jetzt wo wir dieser Dämonenbestie in den Hintern getreten haben und das Lager mal wieder voll ist, ist es eine hervorragende Gelegenheit, den Part zu beenden. Ich gehe kurz das Lager entleeren, mal wieder. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.